Hello dear students, all of you welcome. I am dealing here the third module of your financial management, that is capital budgeting. So before moving to capital budgeting and all, you should know that financial management is concerned with the management of finance, and there are three different approaches for finance function. The first approach says that financial management is the provision of money at the time when it is required. And the second approach says that finance function is the management of flows of money throughout an organization. And the third approach deals with the procurement of funds and the effective utilization of funds in the business organization. And there are three important functions, finance function, three important decisions also: investment decision, financing decision, and dividend decision. Means as part of financial management, there are three types of decisions, three important types of decisions: investment decision, financing decision, and dividend decision. And some others says that one more decision, that is liquidity decision. Anyway, there are these three decisions are very important. And investment decision relate to the selection of assets in which the funds are to be invested by the firm. Okay, financial management is the management of finance, or simply that is concerned with the procurement and effective utilization of funds in an organization. Anyway, that is concerned with the finance in short, right? So investment decision means that relates to the selection of the assets in which the funds are to be invested. And financing decision is concerned with how you want to raise the finance, whether you want to raise equity capital, or whether you want to go for debt finance or borrowings. Likewise, and dividend decision is the final decision that is concerned with the amount of profits to be distributed to the shareholders and what amount to be retained in the business as part of plowing back of profit or retained earnings, right? So of these three decisions, the first one is investment decision. That is actually the capital budgeting. Okay, so I'll show you one diagram. Capital budgeting, and the person thinks that should we pursue the building of this plant. അതായത് ഈ ബിൽഡിംഗ്, ഈ പ്ലാന്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്, പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മൾ പർസ്യൂ ചെയ്യണോ, അത് നമുക്ക് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു 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 ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ്ങിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Capital budgeting is concerned with the purchase or investment decision about fixed assets, or that is concerned with the purchase of fixed assets. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ്ങിനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ത്രീ ഡിസിഷൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഉണ്ട്, ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ, ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഡിസിഷനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ. ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഡിസിഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ്ങിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. Okay, the term capital budgeting refers to the long-term planning for proposed capital outlay and their financing. It includes raising of long-term funds and their utilization. It may be defined as a firm's formal process of acquisition and investment of capital. Means അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, അല്ലേ? ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എടുക്കണോ? പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ ആണ്, അല്ലേ? അതാണെന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ് ഡീൽസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ വിച്ച് an essentially long-term project and is concerned with the allocation of firms' scarce financial resources among available market opportunities.
You know that the capital of a company is scarce, അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് സോ എക്സ്പെൻസീവ്. നിങ്ങൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിലും ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ബൊറോയിങ്സ് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റലാണ്, നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സ്കേഴ്സ്. That is scarce and it is also expensive. If you are raising equity capital, that is the most costly fund, അല്ലേ? യു ഹാവ് ടു പേ ദം പ്രോപ്പർലി. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിലും ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിലും ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിലും ഇൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, വൈൽ ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദീസ് 3 decisions, you have to keep in mind the important thing, that is the ultimate aim of financial management is to maximize the wealth of the shareholders, wealth of equity shareholders. കമ്പനീൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷനാണ് എഫ് എമ്മിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എയിം, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഓബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ നമുക്ക് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ്ഡ് ആയോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Wealth maximization means you want to maximize the value of equity shares in the market. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ വൈൽ ടേക്കിംഗ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ്. ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് എ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ, യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. യു വാണ്ട് ടു മാക്സിമൈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്, ഓർ സിംപ്ലി you want to maximize the wealth of your equity shareholders. So here the scarce capital which you raised by issuing equity shares or preference shares or debentures, you want to utilize that capital in a profitable manner so that it should maximize the value of the equity shares. So the scarce capital, the expensive capital, should be profitably employed by the company. Okay. So here the definition of capital budgeting is given. Capital budgeting may be defined as the decision-making process by which firms evaluate the purchase of major fixed assets including premises, machinery and equipment. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ദ പേഴ്സൺ ഈസ് തിങ്കിങ്, that person is എന്താണ് deciding whether we want to purchase that particular building. ആ ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ അതല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനറി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ. സോ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് the firms evaluate the purchase of major fixed assets including premises, machinery and equipment. In short, capital budgeting is concerned with the purchase of fixed assets including these premises, machinery and equipment. Means it is a long term planning for making and ഫൈനാൻസിങ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു ഡെസിഷനാണ് എന്ത്? ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് capital budgeting consists in planning the employment of available capital for the purpose of maximizing the long term profitability of the firm. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ 3 ഡിസിഷൻ ഉണ്ട്. ഈ 3 ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിലും 3ൻ്റെ അകത്തും അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവണം? വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമൈസേഷൻ ആവണം. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിലും യുവർ എയിം ഈസ് ടു മാക്സിമൈസ് ദ ലോങ് ടേം profit of the company, or you have to maximize the long term profitability of a firm so that you can maximize the value of your equity shares in the market. So capital budgeting 3 definitions are given there. The second one that is easy for you to remember, that is concerned with the purchase of major fixed assets. Okay, capital budgeting is the process of identifying, evaluating and implementing a firm's investment opportunities. Anyway, you have to by heart one definition. Anyway, that is a simple thing. The meaning is here, capital budgeting or investment decision means you have to decide whether to purchase a major fixed asset or not.
ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെസിഷൻ എന്തുണ്ടാവും, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഇമ്പാക്റ്റ്, a very high impact on your future profitability. Suppose if you decide to purchase, if you decide to import a machinery from foreign, the cost of that machinery is 100 crore rupees. 100 crore എന്ന് പറയുന്നത് that is a capital expenditure. You want to import or purchase a machinery from foreign. ആ ഒരു ഡെസിഷൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം. ആ മെഷീനറി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡെസിഷൻ, അത് എടുക്കണോ വേണ്ടയോ? അങ്ങനെ ഒരു മെഷീനറി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെദർ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർ നോട്ട്, ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ്. ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, then you can import, you can decide to import that machinery from foreign. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്. അത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വാട്ട് വിൽ ബി അവർ പ്രോഫിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ 2 years ആഫ്റ്റർ വാട്ട് വിൽ ബി അവർ പ്രോഫിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ there are different techniques for evaluating the profitability of that investment proposal, that decision, that investment decision. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഷീനറി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അത് വാങ്ങണോ വേണ്ടോ, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ യു ആർ ഹാവിങ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ്. അപ്പോൾ ആ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, വെദർ വി വാണ്ട് ടു പർച്ചേസ് ദാറ്റ് machinery or not, that is to be decided on the basis of the future profitability or on the basis of the future cash inflows generated by that fixed asset, right? So capital budgeting is an important decision. Here you are deciding to import a machinery worth rupees 100 crores. 100 crores you are investing, 100 crores you are incurring for that particular fixed asset, right? So that is an important decision, that's a crucial decision that will affect your profitability for so many years. അല്ലേ? അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കും. Now we move to what are the features or importance of capital budgeting. Okay, today we will discuss what are the features or nature of capital budgeting, the importance that we will deal in our next session. So capital expenditure plan involves huge investment in fixed assets. That's clear now. We are importing a machinery worth rupees 100 crores. Means that involves a huge investment. 100 crores rupees ആണ് ഇവിടെ investment. That is a huge investment. അല്ലേ? Capital expenditure once approved represents long-term investment that cannot be reversed or withdrawn without sustaining a loss. സപ്പോസ് നിങ്ങളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു, ഇമ്പോർട്ടഡ് ദാറ്റ് മെഷീനറി, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക ഇത് ശരിയായില്ല, ദിസ് ഡിസിഷൻ യു വാണ്ട് ടു റിവേഴ്സ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും, ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. എന്താ റീസൺ? യു ക്യാൻ റിവേഴ്സ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ റിവേഴ്സിങ് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ, ഇഫ് യു ആർ ക്യാൻസലിങ് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ, യു ഹാവ് ടു ഇൻകർ, യു ഹാവ് ടു സസ്റ്റെയിൻ എ ലോസ്, എ മേജർ ഹ്യൂജ് ലോസ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു മാരേജിനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരാൾ നമ്മൾ മാരേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ സം തോട്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ മാരേജ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. വൺസ് നമ്മൾ മാരേജ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മാരേജ് വേണ്ട, അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ ഈസി. യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ഇറ്റ്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഇൻകർ ഹ്യൂജ് എക്സ്പെൻസസ്. ലൈക്ക്വൈസ്, ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് എ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ, that is a huge investment. If you want to reverse that, definitely you have to incur a loss. So that should be done. അത്രയും കെയർ എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so that we call, that is an irreversible decision. Can reverse, but you have to incur a huge loss while reversing your decision. Okay, third thing is preparation of capital budget plans involve forecasting of several years profits in advance in order to judge the profitability of the projects. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ 100 crores നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, 100 crores സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് അവർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ, അല്ലെങ്കിൽ
സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, വാട്ട് ഈസ് അവർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, എത്ര വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് മേജറായിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻസ് ഇൻവോൾവ്സ് യു ഹാവ് ടു ഫോർകാസ്റ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഫോർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ്. എത്ര വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഫോർകാസ്റ്റ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓൾസോ. Okay. The fourth one is, it may be asserted that decision regarding capital investment should be taken very carefully so that future plans of the company are not affected adversely. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ദാറ്റ് decision is so important and you have to take that decision very carefully so that your future plans of the company, so that your future plans are not affected adversely. If your decision is wrong, യുവർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വിൽ ബി സീരിയസ്ലി എഫക്റ്റഡ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീനറി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു മോഡിഫൈ ഓർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കസ്റ്റമൈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ കണ്ടീഷൻ, അതുതന്നെ ഒരു 10 crores ഇൻകർ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഈ ഡിസിഷൻ വേണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു മെഷീനറി വേണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും, അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട്, that will affect your future profitability adversely, so that decision should be taken very carefully. Okay. Again ഈ നേച്ചർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഒന്നും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മളെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഫണ്ട്സ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ലോങ് ടേം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ്സ് ഹ്യൂജ് ഔട്ട്ലേസ്, ഹ്യൂജ് amount of expenditure. Okay, here you are exchanging your funds for future benefits. So you have to consider the future profitability generated by that fixed assets, and the benefits are expected over a number of years in future, and that involves high degree of risk, that is irreversible decision, and the gestation period is long. Gestation period എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 100 crores ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു മെഷീനറിക്ക് ഇൻകർ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് റിട്ടേൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പീരീഡ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻകർ ചെയ്ത് എത്ര പീരീഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, ആ പീരീഡിനെ നമ്മൾ ജെസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് പീരീഡ് ഈസ് ഓൾസോ ലോങ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലോങ് ജെസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ആൻഡ് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസ്ക്, the organization face long run consequences. Means this decision affects the future profitability of a company for so many years. So that is very crucial decision, so important decision. You have to be very careful while making a capital budgeting decision. Okay, so that is enough for today. To conclude, we can say that financial management in ultimate aim എന്ന് പറയുന്നത് increase or maximize the value of equity shares in the market ആണ്. ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ 3 ഡിസിഷൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷനാണെന്ത്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ. ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനാണെന്ത്, ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ. സിംപ്ലി ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ പർച്ചേസ് ഓഫ് മേജർ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് ഫ്യൂച്ചർ ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് ആൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഫോർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ്. So a crucial major decision to be done very carefully. Okay, hope it is clear.